ഇത് മൊബൈലിൽ കാണുന്നത്. നമ്മളിപ്പം ഗോഡ് ഓഫ് വാർ റാഗ്നോറോക്ക് ആണ് കളിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വട്ടം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ആത്രയാസിൻ്റെ അട്രയാസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അവൻ്റെ ഒരു വോൾഫൊക്കെ മരിച്ചു പോയായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ തോറുമായിട്ട് അടിയായി. അപ്പം നമ്മൾ തോറുമായിട്ട് അടിയായിട്ട് നമ്മൾ അട്രയാസിനെ അവൻ കൊണ്ടുപോയി. ആരും കൊണ്ടുപോയി? ഓടിൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി. തോറുമായിട്ട് അടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് അവനെ അട്രയാസിനെ നോക്കിയിട്ട് വരാം. You know we made that hammer, right? You have mentioned it. I know that. Wasn't ever sure you were listening. At least it was good to see the axe hold their own. Kind of the point after all. All set. This'll get you home. I know it's been a while, and I'm so damn lovable. അപ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്രസ്സിനെ പോയി ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഈ വഴി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്തുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ആർമർ ഇതാണ് നല്ലത്. വെസ്റ്റ് ആർമർ ഷീൽഡ് പാർട്ടൺ റേഞ്ചും SP കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇവിടെ വല്ലതും ഉണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം. SP കിട്ടുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ. ഇത് നമ്മളെ സിൻഡ്രിയുടെയും ബ്രോക്കിൻ്റെ ഇതാണ്. ഈ സ്ഥലം ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മൾ മറ്റേ റിലത്തിലോട്ട് പോണ വഴിയാണ് കേട്ടോ ഇത് സാധനമൊക്കെ. Hey, one last thing there, Tiny. If you got Aesir at your door, then I reckon your protection stays busted. Once you chase Odin off, you got another place to lay your head tonight. And I don't mean that talking. ഓടിൻ്റെ കൂടെ വിഷയമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്. Oh yeah? And what's to stop the all-fucker from spying on you? Or Raven pecking your house to splinters while you're asleep there? Nothing. That's why. You go get your boy, and I'll speak to a certain someone about putting you up at his place in a pen. നമ്മളെ ചെറുക്കനെ അവൻ കൊണ്ടുപോയി. കൊണ്ടുപോയതാണ്, ഞാൻ മറന്നുപോയി. അവൻ ഇനി അടിച്ചെവിടെയും എടുത്ത് ഇട്ടതാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇല്ല, അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടാ. അതൊന്നും പറ്റിയില്ല. What does he want? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. Pay for the roof and ഓടിന് എന്തിനാ കൊടുത്തു കേട്ടാണ്ട് ആസ്ഗാർഡിലോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത്. I couldn't hear once he went outside. I told him no. Obviously.
you searching for Tyr? If I told you I was looking for him, you would have said not to. So you hid the truth from me? I wanted to tell you. I really did, but now that you know, there's something you should see. No. Just trust me, you'll want to. എന്തിനാ കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ടയറിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കാനൊക്കെ പോയി അവരോട് പറയാതെ. Then let me regain it. Let me show you what I found. എന്തിനാ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് കാണിക്കട്ടെ. We haven't seen the last of Odin or Thor. And clearly they can just walk in and blast holes in our home whenever they want. There's only one way to get them off our backs. And I think I know how. അവൻ അറിയാം എങ്ങനെ അവരെ ഇതാക്കാന്നുള്ള കാര്യം. Shall we? Gather your things. വീണ്ടും നമ്മളെ വാളൊന്നുകൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. Gear up. Armor equipment improved. Starts defense help. Just armor. വേറെ എന്തൊക്കെ കിട്ടിയാട്ടാ നമുക്ക്. സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ഡാമേജ് ഹെൽത്ത് അറ്റാക്ക് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ഡിക്രീസ് ഇൻകമിങ് ഡാമേജ് ഡിഫൻസ് റൂണിക്ക് ഇൻക്രീസ് പവർ ഓഫ് റൂണിക് അറ്റാക്സ് എലിമെന്റൽ സ്റ്റാമിന വിറ്റലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓരോ സംഭവങ്ങളാണ്. സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഡാമേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഡിഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ഡാമേജ് വരുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. റൂണിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് പവർ ഓഫ് റൂണിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഐസിൻ്റെ സംഭവമാണ്. വിറ്റലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് മാക്സ് ഹെൽത്ത് കൂട്ടുന്ന സാധനമാണ്. പിന്നെ ലക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ അഡീഷണൽ റിവാർഡ്സ് ആൻഡ് കുറച്ച് റിവാർഡ്സും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഇതായിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ കൂൾ ഡൗൺ റെഡ്യൂസസ് വെയിറ്റ് ടൈം. ഇപ്പം കൂൾ ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം എബിലിറ്റീസൊക്കെ നമ്മളെ കൂടുമല്ലോ, അത് കുറഞ്ഞു വരും. അതിനാണ് കൂൾ ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കൂൾ ഡൗൺ ഒക്കെ ഇവിടെ കുറവാണ്, വിറ്റലിറ്റി ഇല്ല, ഡിഫൻസ് സ്ട്രെങ്തും കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ബ്ലേഡിൻ്റെ ഉണ്ട്. ബ്ലേഡൊക്കെ നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഹാൻഡിൽസ് ഇവിടെ 2 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇതാക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ആർമറിൽ ഈ പയ്യൻ്റെ ആർമർ സെറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ. Are you ready? Yes. Go. ആസ്കാർഡിലോട്ട് പോകുന്ന സംഭവം എന്തൊരാണ് സാധനം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആസ്കാർഡിലോട്ട് And keep the change, you bastard! Where are we going? The old temple in the Wildwoods. Why? It'll be easier to explain once we're there. Did Odin say anything else while you were outside? Yeah. He said he doesn't care about Jotunheim anymore. That the giants can keep their secrets. He's averted Ragnarok his own way. You think he knows all the giants are dead? I'm more concerned that it no longer matters to him. What's he up to? What happened here?
So close to home. Our raiders warring with one another now. Those are not their arrows. Something else is out here. നമ്മുടെ വാളിന്റെ അത് മാറിയിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് സൗണ്ട് ഭയങ്കര കുറവുള്ളൂ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അനിയന്റെ. Did they all get in while the state was down? That, or Odin cocked up the protection spell altogether. Almost to the bridge. Oh, guess the bridge gave out. Bridge We പോയി. need another path to the temple. Why would you come out this way Path alone, lad? I had dreams calling me here. Dreams. ഡ്രീംസ് ആണ് അവനെ Try വിളിച്ച് using your blades to pull this down, പറയുന്നത്. please. ഇങ്ങനെ കേട്ടാ. Whoa, that one's still alive. No. Look closer. Hell Raiders now? Who's doing this? Suppose it's too much to hope that an enemy of theirs will be a friend of ours. Could have warned me. ഇവിടെ വലിയ സാധനമാണ് കേട്ടോ. ഹെൽ റൈഡേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഹെൽ റൈഡേഴ്സ്. Seriously, who'd be stringing up raiders like that? ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നോക്കിക്കോ എന്തേലും കിട്ടും. You see something down there? നോക്കാം നമുക്ക് എന്തേലും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതൊക്കെ പുതിയ സംഭവം കേട്ടോ. കൊള്ളാം. ക്രാറ്റസ് ഓടുന്ന മാറി കേട്ടോ. നേരത്തെ ഇങ്ങനല്ലേ ചൂടാന്ന് പറഞ്ഞു. ചൂടാ. Bloody hell, brother! What was that? Something Andre. strong and dangerous. എന്തിനാ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം Oh yeah, being all the way on guard. വലിച്ചൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് സൗണ്ട് ഭയങ്കര തീരെ കുറവ്. ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ ഇതാണോ ഇനി ഗെയിമിൻ്റെ ഇതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. കുറച്ചും കൂടെ സൗണ്ട് ഞാൻ കൂട്ടാൻ നോക്കിയിട്ട് നടക്കുന്നില്ല. ഇതിൽ ഇത്ര സൗണ്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. സെറ്റിങ്സിൽ പോയി നോക്കട്ടെ സൗണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. സെറ്റിങ്സ് ഓഡിയോ എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടേക്കുവാണ് കേട്ടോ. Screen. Screen reader. ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. സൗണ്ടിന് എല്ലാം കൂട്ടി തന്നെ ഇട്ടേക്കുന്നു. Whoa! That looks cold! കോൾഡ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൾഡ് അടിച്ചില്ലേ. ഇത് മറ്റേ അവര് ഈ റൈഡേഴ്സിന് ഒരുമാതിരി കോൾഡ് ഇത് വെച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ അവർക്കില്ല. അപ്പൊ അവരടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുള്ള് തണുത്ത് This വിറച്ചു. bridge collapse. Oh, a while ago. Wasn't me. ഈ ബ്രിഡ്ജും പോയി.
Remember when I said there was someone who might help us get answers about the giants and Loki? You mean Tyr, the old god of war in these lands, who is dead? Well, for a dead man, Odin seemed pretty keen on seeing he wasn't found. Right? He knows Tyr could unite the realms against him. Plus, Tyr was the giant's greatest ally. So... Enough. ഒരു സാധനം ഇരിക്കുന്നത് പുച്ചാണ്ടി ഇവിടെ മൊത്തം അതുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുവഴിയാണ് പോകേണ്ടത്. Well, they return from the dead rather swiftly, don't they? Behind you! Incoming! പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഗോഡ് ഓഫ് വാർ ഫസ്റ്റ് ആ ഗെയിം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം കളിച്ചത്, അതിൻ്റെ അത്ര ഒരു ഓളമൊന്നും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഗെയിം പ്ലേ സ്റ്റോറിക്ക് എന്തോ കിടിലാണെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്, അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് കളിക്കുന്നത്. Like I was saying, Tyr was an ally to the giants, so he'd be on our side if we find him. And if anyone might know who I'm supposed to be, ഈ ടിയർ ജീവനോട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. സംഭവം എനിക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ഉണ്ടോന്ന് അവർക്കും അറിയത്തില്ലെന്ന്. Those are many ifs, Atreus. What do you know? You'll see soon. തിരിച്ചടച്ചിട്ട് കേട്ടോ. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അതുവഴി എല്ലാം തോന്നി പോകാനുള്ളത്. Father, up there. ഈ വഴിയിൽ നമ്മളിപ്പോ കേറി വന്നത്. ഇവിടെ വഴിയുണ്ടായിരുന്നു. അതിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. വേറെ വഴിയെല്ലാം ഉണ്ടോ നോക്കാം. അപ്പം അത് തന്നെ ആയിരിക്കും. വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പാടാണ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ അതാണ് പ്രശ്നം.
ഇവിടെ വരെ വന്നു. ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ഒരു പിടുത്തമില്ല. ഓ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടാ. What do you think? Can't imagine what the lad's found, but he says he has evidence. We've come this far. Let's see it. Many dead here. We should keep moving. ഈ ചെറുക്ക് ഇതുവഴിയൊക്കെ വന്നെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തോ കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകണയാണ്. സ്മാഷ്ഡ് ചാർജ് ബ്ലേഡ് ഓഫ് സ്റ്റേഴ്സ്. Too late. Father, use your blades. Burn them. ഓ അത് കൊള്ളാം കേട്ടാ. Behind you, brother! Behind you, brother! Frozen! What now? ഓ ബാക്കിൽ നിന്നൊക്കെ അടിച്ചു കേട്ടോ. സുഖമായിട്ട് അടിച്ചിടാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവനെടുക്കുന്നു. ഈ കളിയില്ല, തമാശ കളിയില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കറക്കി കറക്കി നോക്കിയതാണ്. Many dead here. We should keep moving. Too late. Father, use your blades. Burn them. More raiders! On your left! Behind you! Behind you! Incoming! Fire from above! Down! അത് കൊള്ളാം കേട്ടോ, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതൊന്നും ഫസ്റ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു.
Isn't it nice how Fimbulwinter wore down all the helpful magic we acquired? Yet somehow new terrors only flourish, as if on cue. Nista. Kill Winterman. Yup, you got it. Wonder who they mean. Kratos വായിക്കാൻ പഠിച്ചേട്ടാ. Kill Winterman. We climb. On it. Ah, he has gotten rather good at that. ഇത്രയും ട്രെയിനിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് Another grizzly seed. Nista! Watch your left! ഇവനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുവാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രാറ്റസ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും ട്രെയിൻ ചെയ്താണ് ചെറുക്കി ഇപ്പം ഇത്ര ചെയ്തായത്. നേരത്തെ ഇത്ര ഇല്ല, നേരത്തെ ഷോട്ടായിരുന്നു. I've seen my share of bloodshed, but this is an awful lot for one morning. Oh no! Brother! Father! ഇതാണ് കേട്ടോ പവർ. A stalker! On your guard, brother! I think we found our predator! Beat that ass! Left side! Incoming! Get your fit! Jag vill kötta! Its horns are glowing! Might be a weak point! Your shield's busted, brother! Just keep your feet moving, yeah? Everything here! Nista! Fantastic! Fantastic! Orbaetta! Get that fit! ഷീൽഡ് പോയേട്ടാ. നമ്മളെ അടിച്ച ചാവും. Behind you! അതാണ് ഹണ്ടർ. ഫൈറ്റ് ഒക്കെ ഓക്കെയാണ്, പക്ഷെ അതിലൊരു ഫീലിങ്സ് On your guard, brother! I think we found our predator! Its horns are glowing! Might be a weak point! Your shield's busted, brother! Just keep your feet moving, yeah? Beat it up there! Nick will kill from! Lazy empty here! എന്റെ ഷീൽഡ് പൊട്ടിപ്പോയി. Fantastic! Lazy empty there! Nick will kill from!
Behind you! Watch out! Just bloody tears it. Fimbulwinter Freya, the raiders, Stornodin barging in. Each weapon can hold light, heavy, runic attack gems. ഇതാണ് Winter Bite. Form same miss size with an axe strike target with. Upgrade ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. Winter's Bite. Heavy ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. ഷീൽഡിൽ എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഷീൽഡ് സ്കിൽസ് നമുക്ക് ആക്സിന് എന്തൊക്കെ സ്കില്ല് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്ലേഡിന് damage stun hold to craft. Unlock mode tokens for skill using SP freely. And now stalkers preying in our woods. This is no safe haven anymore. Father, the shield Mom gave you. Thor damaged it. But now, shield perhaps the dwarves could take a look at it. perhaps later. Thor നമ്മളെ shield പോയി Come on, we can get in this way. ഡാമേജ് ആയി പോയി ഷീൽഡ്. അതിന് കാരണം തോറാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay. You remember all those shrines we found, telling the stories of giants? How the panel on the left would be their origin and the panel on the right would be their fate? Yes, we found many. I have seen them. Well, there's more to them than we realized. Well, the collapsed pillar is new, but the shrine is just on the other side. That should help. Did something give? Over on the right? There we go. Come on. അവിടെ ചെസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ.
Ah, things collapsing on a regular basis in these parts. Fimbulwinter wears down all things, even stone. ഒരു ചെസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. How do you always know how to find those? ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടത്തില്ല. ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടും. ഇതാണ് ആ ചെറുക്കൻ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നായിരിക്കും. You watching? Well, that's new. Come on. Atreus, wait! Yeah, I don't think he's waiting. What is this, lad? Where are we? Somewhere only giants were meant to see. These shrines tell their stories to the world. But it turns out the real stories, the secret stories, those they kept here, inside. You remember the story of Skull and Hati? The wolf giants? Odin captured them because he thinks it'll help him control when Ragnarok starts. I remember. But that's not the whole story. See, this shows the giants setting Skull and Hati free. They're free. Is this the past or the future? Depends when you're looking at it. Spoken like a giant. See? The wolves are safe. Somewhere in Vanaheim. Not the first place Odin would look, I suppose. There they are, chasing the sun and moon. Old habits. Until, look, the moon gets stolen. Somehow. Atreus. See? Hati's got nothing to chase. And they say celestial theft is a victimless crime. Not totally sure who this is, but someone comes along and rescues the moon. And then, the moon blocks out the sun. A total eclipse. Haven't seen one of those in 100 winters. But then they chase an arrow, and things go back to normal. What does any of this have to do with... We're coming to that. Look, here's Ragnarok. Do you see who's leading the armies against Odin? That's Tyr. If he's gonna be around at Ragnarok, that means he's gotta be alive. Right? Mimir, can this be? Odin told me he killed Tyr, and he trusted me at the time, or so I thought. What if he didn't kill him? What if he's just had him locked up somewhere all this time? We are back to ifs. Enough. Wait, We are going home. wait! I have one more thing to show you. It's just out here. സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടിയർ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ടിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ജെയിൻസിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. What is this? ഓഡിൻ പിടിച്ച് കൊന്നെന്നൊക്കെയാണ് Everything I പറഞ്ഞത്. found. Well, almost everything. അതെന്തിനാണ്? That's giant craftsmanship. You've been to Jotunheim again? No, I found it in one of the other shrines. Other shrines. How many have you visited? Well, all of them?
All the ones I could still get to in Midgard anyway. I don't know what it is. But it's important. Just like all this. When I was inside one of the shrines, I saw an image of Tyr imprisoned. But I couldn't tell where. There are hints inside the other shrines. You mention black smoke and the bleeding earth. But we can never figure out exactly. Yeah, Sindri's been helping me. Look, I talked him into it. It wasn't his idea. I just needed someone to watch my back. Black smoke. Bleeding earth. Bleeding earth. Could the prison be in Muspelheim? Unlikely. Odin's got no presence to speak of in the primordial realms. But the bleeding earth? Sounds like a mine, aye. The realm of the dwarves, perhaps. Svartalfheim, that's a good bet. Their mines did belch black smoke, and Odin's had his thumb on the dwarves for a very long time. That's it then. Tyr's in Svartalfheim somewhere, imprisoned in a mine. So, what now? Tyrne രക്ഷിക്കാൻ പോവാണോ? Home. Home. Tyrne രക്ഷിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. This way. Lad, even if we consider looking for Tyr, how do you have us getting to Svartalfheim? You know Odin's had all travel between realms locked up tight. Sindri said he had an idea or two about that. Sindri is full of ideas. Huh. Ground looks kind of cracked there. നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ പോവും? What's under there, you think? Ah, back to smashing through things for fun and profit. Lovely. അത് കൊള്ളാം കേട്ടാ. Mimir, what did you hear of Odin's offer? To the lad? Not much. They stepped outside. But he told us about it. I wouldn't worry. What about the things he did not tell us? എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയാതെ ഉണ്ടോന്ന് ചെറുക്കനടുത്ത് ഓടിന് എന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അത് എന്തോ കാര്യം എന്തെങ്കിലും പറയാതെ ഉണ്ടോന്ന് ചെറിയ സംശയമുണ്ട് കേട്ടോ. Remember when we fought our first troll out this way? I remember you lost control. We must tread carefully, brother. Danger is close. Danger is close. You okay fighting without a shield? It is not my first time. Brother, there's no blocking without your shield. It's done! Grab him! Oh. Behind you! Nista!
Phew! Almost home. വീടെത്താറായി. Brother, a word. Don't hold the lad's curiosity against him. It goes with being young. In my youth, we learned obedience. And is that what you wish for him? Brother, he's going to walk his own path. If you don't want him walking away from you, then smarten up and walk with him a while. കുറച്ച് നാൾ അവൻ്റെ കൂടെ നടക്ക്. എന്നുവെച്ചാൽ അവൻ If we അവൻ്റെ could find a പാത്ത് way to open road തിരഞ്ഞെടുത്തേക്കുവാണ്. travel to Svartalfheim, I bet there'd be all sorts of useful equipment for us to... Enough. We will go. Really? But if we do not find Tyr, you will abandon your search. For good. All right. You won't be sorry. ടീയറിനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും പരിപാടികൾക്കും ഒക്കെ നീ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു. പോവാന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടീയറിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. Kratos! Over here! Sentry! ക്രേറ്റോസ് സുണ്ടറി തോന്നിക്കുന്നു. സുണ്ടറി As I live and breathe, is that Atreus? It's been so long. How you've grown. Oh, yeah. Well, if you'll follow me, Brock mentioned you needed somewhere safe to spend the night, and I believe your favorite dwarves can help you out with that. We're still your favorite dwarves, right? You're still the only dwarves we know. I'll take it. After you, my friends. നൈറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇതിലും സ്ഥലം. സർവൈവിംഗ് Where are we going? The cleanest cabin in all the 9 realms, and I'd prefer it to stay that way. Not looking at anyone in particular. Kratos. After that Thor incident, we thought we should make up some rooms, till you can figure out your next moves. Nearly there. As you can see, we've settled here in the realm between realms. It's nothing much, but it's safe from Fimbulwinter, safe from Odin's eyes. And you really can't beat the view if you're into shimmering gray voids. That's amazing, ഇവിടെ Sam. നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി We have a plan കണ്ടുപിടിക്കത്തില്ല to എന്നാണ് talk to you പറഞ്ഞത്. about, actually. Intriguing. Come in. Come in. Now, if you would just wipe your feet very thoroughly, I'll wait. You're not going to wipe your feet, are you? Okay then. Your bedrooms are there. The kitchen is just over there. Anybody need a snack? Kratos? Snack? I do not need a snack. What we need is your help getting to Svartalfheim so we can try and rescue Tyr. To Tyr. Alive? I mean, that's... What? It's okay. സൽറാക്ക് I told him അങ്ങനത്തെ everything. സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. Everything? You aided my son in disobeying me. No, I kept an eye on him. On your behalf. Nothing risky. Everything very safe. Somebody else speak. What's important right now is that we try and open up travel between realms again. You said you know a way? Yes, I do. It's just a lot of mud. Then why haven't you opened the way already, man? Well, to be frank, there was something we needed your help with. Oh! The Holder brothers finally require the services of the smartest man alive. That's it precisely. Hey! Not so fast. How'd that get in here? What the hell is it anyway? That is my son. Well, what in all yarns me that happened to him? He's too damn tall now. പൊക്കം വെച്ചത്. It looks like that. I blame you. Now, come on then. Let's get him something that fits at least. He's just getting older, you daft prat. Didn't you ever have an awkward phase in your youth? Hey, I suppose what's done is done. But you'll be putting your foot down from now on if you know what's good. Oh, he's trying. Believe me. All right, let's gear you fuckers up before you go off gallivanting. Begin with this. ഷീൽഡ് പോയി. Busted up good. Wouldn't you rather I just whip you up a new one? It is important to me. Well, I'll see what I can do.
In വേറെ the ഒരെണ്ണം തരാന്ന് meanwhile, പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് how about അത് I fix you up ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് with ആണ്. something to get you by? ആക്സ്, ക്രാഫ്റ്റ് അപ്ഗ്രേഡ്, ആർമർ. I only got materials to make one of these in the here and now. You bring me more resources, we'll see what we can do. ഒരു ഷീൽഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഷീൽഡ് മോഡൽഡ് വാൾ പ്രൊട്ടക്ടറെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഷീൽഡും ഉണ്ട്. ഇതും വേണ്ട. ആർമർ, വെസ്റ്റ് ആർമർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. നോക്കട്ടെ. If the kid's gonna insist on getting taller, best make a habit of swinging in for new duds. അവനൊരു ആർമർ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം. ആർമർ വെപ്പൺസ് നോക്കട്ടെ. ആക്സ്. Looks like Thimblewinter's been hard on our girl. Give her here. She's overdue for some broccoli. Found some items you left behind, tossed them in the chest. What would you do without me? I'm gonna go look around. Check out my room. Tell Sindri when you're ready. Thank you. This place is great, Sindri. You built it all yourself? You know it. And how's life been treating everyone's favourite Azure Vulgarian? The fuck you call me? Exquisite. നമുക്കിത് നോക്കാം. Hey, സെൻട്രിയുടെയും come അവൻ്റെ see. വീടാണ് കേട്ടോ അത്. I guess this is where they store the food. Nice to have options if I wake up hungry. Finding everything all right, I hope? How do we unlock the realms? We'll just need something from back at the workshop. Follow me, and be sure to bring the head. എല്ലാം നമ്മൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യണം. So, where exactly is Tyr being held? He's imprisoned in a mine somewhere. That's all we know so far. അത്രേ അറിയാവുള്ളൂ. അവനൊരു Full of mines, you realize. മൈൻ്റെ അകത്ത് You'll need help മൈൻ narrowing എന്ന് it പറഞ്ഞിട്ട് down. അകത്ത് അടിയിൽ വരുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ. അതിന്റെ you should അകത്ത് talk to Derlin. ജയിലിലാണെന്നാണ് Who's Derlin? പറയുന്നത്. He's a cousin of ours. Sort of. Works for the city on safety issues. Should have access to all kinds of information on mines. And I know he's no friend of Odin. That's why your mother sought his help when she was trying to whip up a rebellion. Ready? A rebellion? Did you know about that? I did not. A rebel leader who knew Mom. Sounds like exactly what we need. I think you missed the ta-da. Well, never mind. I'll have this oiled up in no time. Meet you at the gateway outside. Rebel leader? Derlin? If that ain't giving a hound a haircut. Huh? And you... എന്തര സംഭവമാണ് കേട്ടോ. Yes. All right. See you out there, Sindri. You hear that? ഇവിടുന്ന് പോവാം. പക്ഷെ ഇവിടെ സേഫ് ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നമുക്ക് നൈറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ We'll just need the Bifrost in the head. നമുക്ക് വേറെ ഷീൽഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ഷീൽഡ് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ Oh, this would കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. be the part requiring my assistance then. You said it. This device here has been crafted to your measurements. It'll help you get a better look at the problem with those Bifrost eyes of yours. So, do I control this thing somehow then? Oh, no. This is just to hold you in place while we shine this light in your eyes. Oh, Cindy, you sodding bastard! Open now.
I was really hoping not to use the eyelid clamps. Do it! Oh! That's it! That's it! Good! Now, release! Still unpleasant. That's our cue. Come on, hurry! I'm coming, I'm coming! Grassfuckers, eggs, man. What was that for? You'll see soon enough. Just need to adjust. There! That should do it. See? No permanent damage. I'll show you permanent damage, you wee fuck. Kratos, throw me at him. Horns first. Guess you takes a joke, you old goat. അവന്റെ വെച്ചിട്ടാണ് റിവേർ. The Bifrost is broken. Now that we've reconfigured these gateways to use Yggdrasil seeds, you won't need a travel table or a Bifrost lamp anymore. I also used it for light. Okay, good note. I'll figure something out, but first, come on, let me show you how it works. Okay, aim your key at the rune for Svartalfheim on the right, then concentrate. This should take you to the wetlands outside Nidavellir City. Just make your way to the town square and ask for Derlin at the tavern. You sure they'll know him at the tavern? Derlin's always been an inveterate inebriate. I suppose he might have completely changed, but in my experience, Did you want to come with us? Oh, I might drop in, but the wetlands are moist. And the Grim are everywhere. Hostile, slimy, foul-smelling creatures. But good luck! Thanks. Wait, what? I said good luck! Whoa. Do you feel that? What's that, lad? Anything. Everything. It's warm. ഇവിടെ ഐസ് ഇല്ല കേട്ടോ, ഇവിടെ We വാമാണ്. can probably use this boat. If I can just get it free. Careful, lad. ഇതാണ് നമ്മളെ പുതിയ ഷീൽഡ്. Ah! Why are these things so fast? Nista! Another wreck to the left. കൊള്ളാലേ. Behind you! Look out! I see we're already off to a lively start. Atreus, you dropped your guard. I got the boat free, though. We can head through these channels when you're ready. നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ ഈ സ്ഥലം കാണാൻ. What's the chain in the water for? That'd be a dwarven supply ferry. Said ferry appears to be missing. Huh. I still can't believe Mom led a whole rebellion here. Against Odin. And never talked about it. The fact that it didn't go well might have curbed that notion.
What your mother did before we met was her business. Did you ever ask? No. Eyes on the water. There are resources. The resources on the resources. If you never asked Mom about what she used to do, what did you talk about when you met? Like, did you just say... Woman, guard the house. I will go to catch fish in the river. And then leave for 5 days? No. Your mother was far better at fishing than I. Did you see that over there? എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ, പക്ഷെ കാണാൻ രസമുണ്ട്. That wheel is blocking the channel. I imagine if you can turn it, we should be able to get through. ആ വീലെടുത്ത് മാറ്റണം. So these are wetlands, huh? Pretty accurate. It is a bog. The smell is making my eyes burn. You know, it is a fair bit more potent than when I last visited, now that you mention it. Looks like the path continues on the other side of that geyser. If only we were in Midgard. That water'd be frozen in a second. മിഡ്ഗാർഡിൽ ഇപ്പം ഐസാണ്, റാഗ്നോറാക്ക്. Brother, you think freezing it would work? Tyr was a friend to the giants. I wonder if he and Mom ever met. If he was a part of the rebellion here. It's certainly possible. The god of war often advocated for the giants. Although I don't recall if he ever declared allegiance outright. Behind you! Look out! Watch your right! ഇത് ഇവിടുത്തെ കുറെ ജീവികളാണ് കേട്ടോ. Behind! Left side, brother! യെസ്, ഇനിയുണ്ട് കേട്ടോ ഒരെണ്ണോട്. One more to go.
Okay, there's gotta be some way to turn the wheel up here. Whoa there! Give a man some warning if he's about to suddenly end up snout deep in cheek. The ground. Was that an earthquake? An occasional but not unheard of happenstance in Svartalfheim. With all the mining here, the land's bound to be a... Wetlands. ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കാം ജസ്റ്റ്. ഇതിന്റെ മേളിൽ കയറണം. കൊള്ളാം, നല്ല രസമുണ്ട്. നമുക്കിനി ടേറിനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്തുനിന്ന് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താ ചെയ്യണം ഇവിടെ? ആരെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മീറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്കേ അറിയാവുള്ളൂ ഇതൊരു സത്തർ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് നമ്മൾ പോകണം. Oh wow, nice job getting it to lower exactly where we need it. I was thinking, because it's so warm, maybe it's not that the cold hasn't made it here yet, but maybe it's just different in Svartalfheim? Aye, lad. Fimbulwinter doesn't strike all realms quite the same way. Weird that Fimbulwinter doesn't always make it winter. In Midgard it does, but as you can see, the effects here appear far more gaseous in nature. Observe the geysers. Observe the aforementioned aroma. These effects were present before in some form, but now there's new extremity to them. ഇനി ഒരു ദൂരമുണ്ട്, അതെവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. Easy. Apple. Health increase ആകണ്ട. വെള്ളത്തിനടി എന്തോ ഉള്ളതുള്ള എനിക്ക് ഫീൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു കുലുക്കം കണ്ടില്ലേ? Think we can fit under that bridge? Oh. Let's fight!
Oh, just Find anything good up there? ഇവിടെ ഫുള്ള് കണ്ടുകൊടുത്തങ്ങളാ ചേട്ടാ. Behind you! Nista! Watch your right! They cap those geysers? I think we need to get that wheel moving, but the water doesn't reach. വെള്ളം ഇതാക്കണം. Right side! Incoming! Right side! Behind! എന്തൊരു ജീവനാണ് അത്. Those things are everywhere.
ഈ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Okay, he froze one of those geysers. Is there another one somewhere? Oh, അതുകൊണ്ടേ Yeah, the wheels moving and the gates coming down. That's dwarven ingenuity for you. Back to the boat. തിരിച്ച് ബോട്ടിലോട്ട് പോവാം. If the dwarves of this realm are anything like Rock and Sindri, it's hard to imagine them siding with Odin. Well, all too often people are blinded to all but their immediate self-interest. Odin offered them safety, and defying him can be quite dangerous. Maybe they just need a couple of gods to come along and take the fight to him. Atreus, that is not why we are here. I was only joking. War is not a joke, especially where gods are concerned. Oh, it's not a joke. അവിടെ ചെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ പോണത് എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. നോക്കാം ജസ്റ്റ്. Do you really think Odin would honor his end of the deal? That if we keep our distance, he'll leave us alone? No. That does not mean I intend to fight him. Perhaps we find a new home, where neither he nor Freya can trouble us. But once we find Tyr, he can help us fight. Fight? That's, not what I meant. Obviously, we have so much to learn from Tyr. Any way he can help us is good, right? Let's just keep moving. I'm glad we're out here, exploring a new realm. Maybe we could just try to enjoy the warmth? നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു പോയാൽ ഫ്രയ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതാക്കും കേട്ടോ. ഫ്രയ മറ്റേ എല്ലാ വിച്ചുണ്ടല്ലോ, അവള് വീണ്ടും കൃഷി ഉണ്ടാക്കും. അവളായിട്ട് അവൾ ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, അവളോട് ഫസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പൊട്ടിക്കുന്ന കാര്യം വലിയ പാട്. കാറങ്ങണം കിടന്നു. പട്ടിയെ കുറയ്ക്കുന്നു. ബോട്ട് കിട്ടിയില്ല. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. It's too fast. Then how shall we catch it? Flank it. Attack from behind. Good.
You did it. Let's see what it draws. Father, up there. Halfway there. There's gotta be another chain to lower the rest of the gate. ഇവിടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ചെയിനൂടെ കാണും. Brother, that groom's found a perch on high. ഉരുട്ടെ വിടാതെ പോയി. Bloody idiot. Think you can uncover that geyser from here? Oh, I think I get it. If you freeze the geyser, the pressure will turn the wheel. Look, there's a chain we can pull up there. ഇതിന്റെ വേളി നമ്മളങ്ങനെ കയറും. സുട്ട്
nice one. ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Anything from that block? That's one of Cavassier's poems. Very highbrow. You should collect any others you find. Just yeah. Lad, if I may, what exactly are you hoping to learn from Tyr? Well, like I said, I was hoping he could tell me something about Loki. I'd also like to hear some of his stories. Traveling to other lands, giant stuff, and maybe about what it was like to fight back in the day. Just for the history, obviously. History? Let's hope Tyr's in a talkative mood after being imprisoned for so long. Not all of Odin's captives can be as charmingly voluble as myself. We have no proof Tyr is truly here. Right. That earthquake earlier. Do you think there will be another one? It's unlikely, but geological disturbances tend to be unpredictable. If the geysers and smell here are worse because of Fimbulwinter, maybe the earthquakes are too? Aye. You might be onto something, lad. Atreus, look ahead. Wow. Now this looks like a city. Welcome to Nidavellir, brothers. Hey, dwarves! Oh, Whoa. They're, running away. An alarm. I'd only sound an alarm like that if I still had my body, and was fearing the notion of being detached from it. Why all that for us, though? They are scared. Most definitely an alarm, I'm afraid. Why is everybody hiding? Stay alert. Hey, could we talk to you for... There'll be no help, to be sure. Best we find the tavern Sindri mentioned on our own, and hope they let us in. The buildings here really are incredible. The detail in the woodwork is quite extraordinary. അവിടെ ചെസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. Is that a statue of Odin? They must really love him here. Or fear him.
ഓടിന്റെ സ്റ്റാച്ചു ആണ് കേട്ടോ. Sindri! Hello. I'd return your surprise, but I did know you'd be here. I've got something for you. What is it, dwarf? You know, I'm glad I came back here at least once before Ragnarok. Oh, if these cobblestones could talk. Then they'd have mouths. Filthy, disgusting mouths. Do you mind if I fiddle with your bow? ബോയിൽ എന്തൊരു ആഡ് ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ. Oh, you are long overdue for a replacement. Taking advantage of certain materials. Ow. Structural sensitivity to sonic vibrations has been something I've been meaning to try for quite some time now. Thanks for finally trying it. What's it gonna be this time? Patience. I find it's best to see these things സെൻട്രിക്ക് in പ്രായമായി action. കേട്ടോ. Whew. Oh. There. Oh, take aim at that gate there. But before you loose, say Skialfa. 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 Ah! Well, I certainly didn't expect you to disturb half the creepy crawlies in Nidavellir. How was I supposed to know they were there? Down! Behind you! Look out! Behind you! Watch out! Okay, so, Derlin. Sindri, any idea where the tavern is? Do I look like I've ever been to a filthy tavern? The sewer you just punched the അപ്പോൾ hole നമ്മളില്ലേ through ലാഭം seems തുറന്നു promising, നോക്കാവേ. no? For you. മറ്റേ It സംഭവം should ഉണ്ടല്ലോ. lead to the other side of the city. It's not like you're able to ഇവിടെ open വെച്ച് other കണ്ട. doors around here. ഓ ഇത് എല്ലാ ഡോറും തുറക്കണം കേട്ടോ. Another of Cavassier's poems. Wow. At your service. So this lockdown really is because of us? Oh my, Special yes. items. Odin's grip on this realm is so firm, any outsider is considered a threat. Sounds like an Odinism if I ever heard one. Till we meet again! വേറെ എന്തെങ്കിലും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? What can I make for you? ബുക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹാക്സിലൂർ കിട്ടും. ഇപ്പൊ book Nothing കൊടുക്കണ്ട. appeals to you? അപ്പം ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാൻ. തെറ്റാ. See you.